Welcome. This is the energy vibration Lezing for the layers. It is the week of the derde week of november. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment of energy. In deze week, we gaan even kijken. In deze week, we hebben echt mee te maken met zorgen. Oké, heleboel zorgen. De zorgen wat jullie hebben komt tot een einde. Some sort of a conflict tussen jullie en een tweeling komt tot een einde. Mensen nou recognize de oneerlijkheid van mensen en dat sommige mensen had de waarheid niet gesproken. Een eind komt op voor een waterman, tweeling en weeskal. This is a young person, younger than 50. Some sort of a communicatie van deze person. Mensen recognize dat was niet boven water. De eind van negative influence in je leven. Sommige van jullie, niet iedereen. Het is een algemeen lezen. That was some sort of a negative influence. Een eind komt naar dat naartoe. Iemand gaat weg. Sommige van jullie kunnen gaat naar een begrafenis in de weekend. Sommige van jullie, een familielid dat was ziek. De ziekte is weer terug. En ik zie dat deze persoon wordt overlijden in deze week. En ik zie zorgen is hier om deze persoon te begraven. Oké. Hele zorgen voor sommige van jullie LEEUW man. Om some sort of a new start. Omdat mensen is nou achtergekomen en recognize de oneerlijke situatie. Dat sommige van jullie leeuwman heeft gedaan. Ik zie een zeer moeilijke start voor een heleboel van jullie leeuwman. Dus het is een droevige week, zeg maar zo, voor sommigen. Niet voor iedereen. Voor sommige mensen het is echt droeviger. Nou, sommige van jullie, we gaan even maandag kijken. Sommige van jullie, het is een vuurenergie. En sommige van jullie, een waterman, weeskal of tweeling, will some sort of a new start of will an offer. Het gaat niet lukken vanwege iets dat is boven water gekomen. Mensen nou hebben data en informatie. En een nieuw start dat een ram wil. Deze ramman krijg ik niet vanwege dat mensen is nou achtergekomen wat een ramman heeft gedaan. Dus sommige van jullie Leo hebben echt problemen in een problemen gekomen door een ramman. En ik zie dat deze ramman willen some sort of a offer. Zoals deze ramman willen gaan reizen. En ik zie dat het gaat niet door. Omdat mensen recognize dat deze man willen wegvluchten. En die hebben ze reizen of de offer om te gaan reizen gecanceld. Dus het is zoals deze persoon was kapot maar willen wegvluchten. En die hebben iemand direct gepakt. Dus ik zie het is een situatie waar sommige van jullie ik ken een supervisor of zo je oor dat deze supervisor contract wordt niet verlengen. Ik zie dat jullie zijn blij. Iets is ken dat iets met deze waterman weeskal is blij dat some sort of a offer wordt niet gegeven. Is zoals deze persoon zegt nee, je krijgt deze offer niet. Oké, dus het is raar. Het affect mannen, leeuwmannen. Krijgt deze effect is zoals een leeuwman wil gaan reizen en ik zie dat de reis is gecanceld. Oké. Dinsdag, jullie wordt succesvol overkomt een ramman. Oké. Sommige van jullie leeuwman uit samen met een ramman iets gedaan dat was niet door de bok. En ik zie dat alles is nou uitgekomen.
En mensen nou recognize dat jullie Leo-man samen met de Ram-man had creëer some sort of a new start. En het gaat niet door. Dus misschien is het een nieuwe project of some sort of een nieuwe zaak. Het gaat niet door. Dus ik zie zorgen. Zorgen voor jullie Leo-man. On some sort of a new start. Especially zorgen voor Leo-man dat komt van van buitenland. Een Leeuwman, gereisde Leeuwman, dat komt van een ander land. Ik zie zorgen voor jou. Dan in de centrum van de week, het is een situatie waar een jong waterman, weeskal of tweeling wordt opgepakt voor zijn leugens. Oké? Dus deze waterman, weeskal of tweeling heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Some sort of een geheim van deze persoon is nou boven water gekomen. En mensen recognize dat deze persoon had de waarheid niet gesproken. Dus ik zie some sort of eind is hier voor deze persoon. En ik zie moeilijkheden. Want als je bent in een relatie met de waterman, weeskal of tweeling, je komt achter dat deze persoon had de waarheid niet gesproken. Een eind komt voor deze persoon vanwege doordat ze sprak niet de waarheid. Sommige van jullie misschien, jullie waren ziek en de ziekte komt terug. Moeilijkheden, sommige van jullie komen achter dat je ouders, some sort of ziekte van een ouder of een vriend of een kennis, is weer terug. Vrijdag heb je mee te maken met de dove, een negatieve influence, buiten negatieve influence. Dat mensen proberen naar jou te sturen, dat komt tot een eind. Dus mensen proberen negatieve influence naar jou te sturen en het komt tot een eind. Het is zoiets als, het is geblokkeerd door je gids. Je gids heeft some sort of a negative forces, negative energy. Het is een situatie waar het kunnen getast je gezondheid. En mensen hebben dus negative energy verbroken. Dus ik zie een einde to some sort of a negative form of energy. Dat komt naar jou. Sommige van jullie was niet van op de hoogte dat je krijgt deze negative invloed in je huis of in je leven. En het is nou verbroken. Dus je krijgt een nieuwe start. We zien dat sommige van jullie wil some sort of a nieuwe start, maar deze nieuwe start komt met heleboel zorgen. Geen vraag hierover. Het is best wel moeilijk omdat jullie willen echt een nieuwe start en het affect mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen die kinderen hebben heel veel zorgen voor deze kinderen. En het gaat over geld, oké? Zoals jullie komen kort aan geld. Sommige van jullie maken jezelf zorgen over some sort of een begrafenis. Iemand is overlijden en je hebt het geld niet om een begrafenis te doen. Ik zie dat iemand wordt echt overlijden voor jullie Leo's. Je krijgt het om te horen. Oké, moeilijkheden. Ik zie verdriet voor Leo mannen. Heleboel verdriet. Verdriet over geld. De eind is zoiets als jullie mannen het geld verdienen. De eind is hier. En ik zie heleboel zorgen. Dus jullie Leo man, moeilijkheid is hier. En moeilijkheid voor je kinderen. Moeilijkheid om te zorgen voor je kinderen. Heleboel zorgen omdat is zoiets als de geldkraan is dichtgegooid. Dus het is moeilijk om jullie Leeuwman om geld te verdienen. Dus als je kijkt vanaf donderdag tot zondag heb je moeilijkheden. Moeilijkheden thuis, zorgen thuis. Zorgen over geld voor jullie Leo. Zorgen over je kinderen, zorgen over een nieuwe start, zorgen om te krijgen een nieuwe baan. Sommige van jullie Leo's op vrijdag
krijg om te horen het eind van je contract. Je contract wordt niet verlengen. Dus het is een week waar er is veel zorgen. Maar voor sommigen van jullie de zorgen is al over. Oké, maar voor meestal van jullie, daar is zorgen als je kinderen hebben, als iemand is overlijden, heel veel zorgen, heel veel dingen op je hoofd. Dus, sommige van jullie hebben mee te maken met de waterman, weegschaal of tweeling. En het komt op als een tweeling. Een heleboel van jullie hebben iets mee te maken met een tweeling. Oké, en deze tweeling, there is some sort of a probleem. Sommige van jullie hebben mee te maken met is een tweelingkind of een tweelingman. Je hebt issues met tweeling. Oké, there is some sort of a situatie met kinderen. Als je hebt kinderen, dat is een tweeling. Ik zie issues en problemen voor deze mensen. Oké. Nou, ik wens jullie een fijne week. Namaste.